This is one of the most important holy sites for the biblical stories of Moses, peace be upon him. Now Moses, peace be upon him, he was a prophet for the Israelis in Egypt. And the Israelis, they were enslaved by the Egyptian at that time. And Moses, peace be upon him, you know that the beginning of the story, that one of the Egyptian, he dreamed that one of the Israelis, he will kill Pharaoh. So that's why he started killing all of the male, any newborn male, he was killing him. Then after that, he came and complained to him. If you are killing everybody,
then there will be nobody serving the Israelites. So he started to kill one day after day. Moses, peace be upon him, he came in the day where he's supposed to be killed. But God told his mom to put him in a net and to leave him in the water. And he grown up in the Pharaoh house. Then after that, he became a prophet. God told him after he escaped away to areas called Midian. Midian, they are thinking in these days, it's in Yemen. Nobody knows where is that, but most of the close information, it's in Yemen in these days. In the way back to Egypt, God came, or the Lord came to tell him that you become a prophet. But he said he was scared. He was very scared. He asked him, what is in your right hand? He told him, this is a stick. I'm using it to use my sheep and holding myself on it. He said, throw it, and it's become snake. That's why you can see this monument. It's Moses' stick with a snake around. Can you see that? It's already there. Then after that, God, or Moses, peace be upon him, he was not able to talk properly. He has problem in his tongue. So he asked his brother to be assistant to him. Do you remember what's his brother name? Aaron. Aaron, peace be upon him, he will become a prophet assisting him. So you know the story that he went back to Egypt and he collected all the magic people to prove that. Then after that, God asked him to leave, to go to the promised land. Now the story started, you know, that because he faced the water. The first thing, when he escaped, he faced the water. God asked him to use the stick and to open the sea and to go through. And the Egyptian army came and they been drawn by the water, and all of them did, included Pharaoh, who was the king of Egypt at that time. Then after that, he continued to Sinai. Sinai, there he left his brother Aaron along with the Jewish, and he climbed all of the way to the mountain, Sinai mountain, to meet the Lord and to bring the commands. In the way back, he found that the Jewish, they start worship that cow which we made out of gold. Then after that, the forgiveness, they moved all of the way through Edom, Moab, and Ammon. We are in Ammon now. Moab is considered to be almost in the middle of Jordan. Edom in the southern part of Jordan. Now there is something quite interesting about Moab, that there was a king, his name is Mesha. And he is, by the way, he's in Madaba. The kingdom is called Deban, it's in Madaba. Now he tried to stop the troops, or the tribe of Moses. They started fighting with them. Finally, the Israelis, they passed that one. What is quite interesting about the story, in the capital, local people, they found stone, basalt, and they have a writing. It's telling the story exactly what happened between them and between Moses. And the Mesha stone now, if you got the chance to go to the Louvre Museum, it's available there. It was being brought by one of the French, and he took it all the way to Louvre, and it's available. The original copy is still available up to now over there. Then after that, in the way, God told Moses that you will never be able to get to the promised land. Why? Because he committed 2 sins. One, he killed one of the Egyptians. Second reason, in the time when he was using his stick to get the water out of the rocks, he didn't refer that to God. That's why the Muslim, usually most of the time, they're saying Inshallah. Inshallah, it means everything coming after even 1 second or moment, it comes by God's will. So that's why you have to say, refer everything to God all of the time. So due to these 2 reasons, God told him you will not be able to get to the promised land. Now he asked God, because Moses, by the way, he's the only one who was able to talk to God. He asked him, please God, I just want to see the promised land. So he reached up to this point and he could see the promised land. Now what we can see ahead of us, we can see Jericho, the city which is the green city which is further on, that's Jericho. In the top of the Dead Sea, you can see the Dead Sea. You can see the sea down there. That is the Dead Sea. Can you see the Dead Sea? Yes. In the top of the Dead Sea, there is Jerusalem. It's 46 kilometers away from here. Jericho is just 21 kilometers away. And this is Jordan Valley, the lowest point on earth. After that, you have to understand this point, that Moses, peace be upon him, died and his body disappeared. So this area is not the grave of Moses. It is just the memorial site of Moses. That the last place have been seen by the Jews.
Now the Christian people were living around in areas called Bukhayyat, which is not just next door here, about 2 kilometers away from here. They memorized the memorial site of Moses, peace be upon him, by building this church, which we've been already inside, along with the monastery which was available. Now this site was, due to the earthquake, broke down, and mixed with 45,000 historical sites. Nobody knows to whom this belonged or to whom that belonged. So till one of the priests is named Barcello. He died and he's buried in that new monastery which is over there. He was looking for the site till he found it, and the owner was Muslim. And the guy who gave us the ticket is one of his grandchildren. He bought it by 500 dinars from him. Then it started to be private property since that time to him. He died, and his successor is the one who, I don't know if you can go to meet him or not. He's living in this area which is over there. Now, the main finding in this place when they bought this area is the church where you passed before. Now this church, something is quite interesting about this church. It has 2 levels of mosaics in the top of each other. One, the lower one, it has a human and animal figures, which was forbidden and it was not allowed in that time, in the 6th century, by Leon, who gave order to all of the mosaic floors all over the world to remove the icons. But there was 3 ways of responding to that. Some of them, they just pick up the stones and they mix them together, like what we are going to see in Madaba. Some of them, they lift the icons and they put carpet. Some of them, they buried the lower mosaic floor and they put another one without. What they try to do now here, they try to pick up the upper level, they put it in the wall to show you the lower level how it looks like in that. Otherwise, this is a new restoration, just about 5 years ago, being restored. Otherwise, the ancient buildings, it was made out of stones similar to the stones which you can see them around of this area, which is over here. So all of that, this is the story of Mount Nebo. I hope you enjoyed that. Thank you. പിച്ചള സർപ്പത്തെ പറ്റിയാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. പിച്ചള സർപ്പത്തിനെ മോവാബ് ദേശത്ത് വെച്ചാണ്, അല്ലാതെ മോശ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടതായിട്ടല്ല. അല്ല, അങ്ങനെയല്ല വെച്ചാൽ മോവാബ് ദേശത്ത് വെച്ച് ഇസ്രായേൽക്കാർ തെറ്റ് ചെയ്തപ്പം ദൈവം അവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പാമ്പുകളെ അയച്ചു. അപ്പം മോശയോട് പറയുന്നുണ്ട്, നീ വടിയെടുത്ത് നാട്ടി അതിലൊരു പാമ്പിനെ എടുത്ത് നാട്ടിയാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നാട്ടിയേക്കുന്നതാണ് പിച്ചള സർപ്പത്തെ കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മോശയുടെ അവസാന കാലഘട്ടമായപ്പോൾ മോശയ്ക്ക് ദൈവം കാനാദേശത്തേക്ക് പോകാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. അതിന് പകരം മോശയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പിസ്ക കൊടുപിടിയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് മോശ, ഏകദേശം ഈ ഏരിയയാണ്, ഇതല്ല പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഇതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇവിടെ നിന്ന് മോശയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ജെറിക്കോ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നത്, നിങ്ങൾ ആ പച്ചപ്പ് കാണുന്ന വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നടുക്കൂടെ ഒരു ലൈൻ കണ്ടോ, ഒരു ലൈൻ കണ്ടു നീളത്തിലൊരു, അതാണ് ജോർദാൻ നദി. ഒരു ചെറിയ ലൈനാണ്. അതിനപ്പുറത്തായിട്ട് കാണുന്നത് ഒരു ഇപ്പം മൂടിക്കിടക്കുന്നത്, അതിനപ്പുറത്താണ് ജെറിക്കോ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് കുറച്ച് ഡാർക്ക് കളറിൽ കാണുന്നില്ലേ, അതാണ് ജെറിക്കോ. തൊട്ടിപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് ഡെഡ് സി ആണ്. നമ്മൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ പോകുന്നുണ്ട്, 5-ാം ദിവസം 6-ാം ദിവസമായിട്ട് ഡെഡ് സി പോകുന്നുണ്ട്. അതിനപ്പുറത്തായിട്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ കയറി ഒരു 30 കിലോമീറ്റർ മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജെറുസലേമാണ്. ഈ താഴെ കാണുന്ന പ്രദേശമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പ്രദേശം. 300 മീറ്ററോളം താഴെയായിട്ടാണ് ഈ ഡെഡ് സി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതിനപ്പുറത്ത് അവിടുന്ന് ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് ഒരു 12 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ ബെത്ലഹേം എത്തി. പിന്നെ അങ്ങേയറ്റത്തായിട്ടാണ് നസ്രത്ത്, തൈബീര്, ഗലീലക്കടലൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം 200 കിലോമീറ്ററോളം അകലെയായിട്ടാണ്. ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഹെബ്രോണൊക്കെ ഈ സൈഡിലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ്.
Okay, guys, this is. I told you that Madaba generally is called the Mosaic City. The Mosaic City. Why? Because it has a big number of mosaic floors belong to the Byzantine period, the Byzantine period. But this church where we are going to visit now, it's the most important one. Why? Because this is a map church showing 5 countries, including Jordan, Palestine, Syria, Lebanon, and Egypt. Now, why they are showing these 5 countries specifically? Because this is showing the Holy Lands, generally, showing the Holy Lands. Because the Bible, in Exodus chapter and some other chapters, is showing the names of the sites while Moses, peace be upon him, was coming along with the 12 tribes from Egypt all of the way to the Mount Nebo, the place where we've been before. So all the time they were showing that sites. That's what we are going to see inside, the names being written in Greek. And that's why the archaeologists in these days, they are finding the sites according to the map here. It's become like reference. For example, like the most important story of this one is the baptism site. Because of the map, we found that the baptism site is in Jordan, not in Israel. And the Pope, John Paul II, he visited Jordan and accepted the place as the place where Jesus, peace be upon him, baptized in Jordan. That's why there's over 500,000 tourists more came to Jordan because of this map. This is just only one story, because there's most of the holy sites, we found it because of this map, what you are going to see. Now, the Greek Orthodox who are living here, they tried to build their own churches here. Accidentally, they found the mosaic floor which we are inside. This built in 1902. 1902 belonged to the Greek Orthodox. Otherwise, the original floor, the mosaic, built in the 6th century. The 6th century as well. So after you go inside, I'm going to explain for you in details the map after we occupy, or we go inside this, we go inside this hall which is over here. Okay? Done? Good. Okay. So we will wait just to open the door for us and to go. ഓക്കെ, നമ്മളിത് കണ്ടിട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരും. ഇതിൻ്റെ തറയിൽ നമുക്ക് ഹോളി ലാൻഡിൻ്റെ ഒരു മൊസൈക്ക് മാപ്പ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമ്മിച്ചത്, അതായത് ബൈസന്റൈൻ കാലഘട്ടങ്ങളിലുള്ള ഒരു മൊസൈക്ക് മാപ്പ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തറയിൽ കാണാൻ പറ്റും. അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പിന്നീട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരും. കാരണം ഇതിനെ അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന അവിടെ വെച്ചാണ്. ഓക്കെ, തൊപ്പി ആണുങ്ങൾ തൊപ്പി എടുത്തിട്ടാണ് പള്ളി കയറാനേ എല്ലാ സ്ഥലത്തും.
You can see this is the mosaic floor, the one which you saw already inside. This is showing here three countries. We can see Jordan, we can see Palestine or Israel now, and we can see Egypt. Now just to make it easy for you to understand, this is Jordan River. It goes all of the way down to the Dead Sea. This is the Dead Sea. And now the place where we saw today, Mount Nebo, is here. So here we could see Jericho and we could see Jerusalem. It's 46 kilometers and the Dead Sea in that time. And this is the town which is called Mukhayyat. That's the one which is next to Mount Nebo, the Christian who built that building to memorize the place where memorial site of Moses. And here is Mykauris, the place where John the Baptist was headed. Mykauris, that's the place where we are going to visit already today. It is Mykauris, the place where John the Baptist was headed by Herodes the Great. We are going to talk later about it. Then this is Castle. Castle is called Karak. It is about 180 kilometers away from here. And here, there is Lot's cave. Lot's, you know the prophet, Lot's. He was in city here, it's called, or two towns, it's called Sodom and Gomorrah. Sodom and Gomorrah. After the punishment, he moved all of the way down to this cave. That's why it's still called by Lot's cave. Inside the Dead Sea, there's no boats in these days because there's no life anyway. Okay. Now, just to remind you about what we were talking about, if you remember, Jordan River, the Dead Sea, and also Mount Nebo, Mukhayyat, that's the town where the Christian people they were living who built this one, the place where John the Baptist was headed, next to the hot spring, Karak, and Lot's cave, and also we were talking about the boats. These days we can't see boats. But in that time there was boats from the things which we found inside. It's white. This is represent the salt, and this is represent the wheat. They were exchanging the salt with wheat by these two boats, which were coming from both sides. The other side, which is considered to be the most important part, from the Mediterranean to the Dead Sea, it's about 75 kilometers. We can see the most important cities, Jerusalem, which has all the details. You can see the wall, the Kaaba, the two lines of columns, many gates, the Dome Mosque, the Aqsa Mosque, and the Virgin Church. The second important city is Beit Lahm. That's the place where Jesus, peace be upon him, born, died, and crucified. The third one is Beit Zechariah, the uncle of Mary, peace be upon her. And also we have here Hebron or Abraham, and also we can see Naples and Jericho. Jericho is connected to the story of Mount Nebo. After the death of Prophet Moses, peace be upon him, Joshua, who was leading the Jewish, the 12 tribes, all the way down to Jericho, they were using the horn for 7 nights, run till the wall broke down, and they burned and killed everything. Then we will go to Ashkelon, one of the castles which is available at the coast, and Beersheba, and Egypt over here. The Nile River is the most famous one, in which you can see the delta in the middle and 3 branches of the river. Moses, peace be upon him, started from here. In the time when he used the stick to open the water, could be one of the branches, but nobody knows which sea is being opened by
Moses, peace be upon him. He moved all the way down to Sinai. He left his brother Aaron and he climbed the mountain, Sinai mountain, to bring the commands. On the way back, he found the Jewish, they start worship that cow which they made out of gold. After the forgiveness, he moved way around these mountains to Elat, which means Akab of Jordan must be here. He moved all the way through Adon, passing one of the valley which is called Hisab or Zerat in that time. Then going through that town where they found the massive stone with inscription. That is the capital of the Moabian kingdom. It's called Dibah. Then they continue all the way through Al-Mujib. That's one of the biggest canyon in Jordan. It's called, excuse me, hello. Then they continue all the way till he died in Mount Nebo, as we visited already. Okay. അതായത് ഈ മൊസൈക്ക് മാപ്പിനെ പറ്റി കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ. മൊസൈക്ക് മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈസന്റിയൻ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ്. ബൈസന്റിയൻ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 324 തൊട്ട് 6-ാം നൂറ്റാണ്ട് ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ ആരംഭം വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ബൈസന്റിയൻ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് മൊസൈക്ക്. നമ്മൾ ബൈസന്റിയൻ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ പള്ളികളിലെല്ലാം കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ തറയിലായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് പള്ളികളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു മൊസൈക്കുകൾ കണ്ടിരുന്നു. അതുപോലെ നാളത്തെ കാണുന്ന എല്ലാ പള്ളികളിലും കുറച്ച് സ്ഥലത്തെങ്കിലും കുറച്ച് മൊസൈക്കുകൾ കൂട്ടിക്കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനാണ് ബൈസന്റിയൻ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ പള്ളികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പള്ളിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് തീർത്ഥാടകരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ മാപ്പൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. അവർ മെയിനായിട്ട് ഈ പള്ളി വരുന്നു, ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം രേഖപ്പെടുത്തി പോകുന്നു. അതിനകത്ത് ഇന്ന് സിറിയ ലെബനോന് തൊട്ട് ഈ കാണുന്ന ജോർദാൻ സിറിയയിൽ നിന്ന് ആർമി കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ. അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ കണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ ഗോണ്ടൻബർഗ് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇത് ജോർദാൻ റിവറിന്റെ ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ഈശോയുടെ ജ്ഞാനസ്നാനം ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെ ജോഷുവ കാനാൻ ദേശത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ജെറിക്കോ, ഇത് ജേക്കബ് ഇത് ജെറുസലേം നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നതിനും ഇതുപോലെ തന്നെ കോട്ടയായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് കോട്ടയ്ക്കകത്തായിട്ടാണ് ഈശോയുടെ കബറിടവും ഒക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കോട്ടയ്ക്കകത്താണ് ഇത് ബെത്ലഹേം, ഡെൽസിയെ. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിന്റെ ഏരിയ. ഈ സൈഡ് നൈൽ നദി ഇവിടെയാണ്. ഇത് സീനായ് മലയുടെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇതാണ്. അതിനുശേഷം 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ ആരംഭത്തോടുകൂടി ഭൂമി ഉൽക്കത്തിൽ ആക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അവര് ഇടിച്ചു നടത്തിയതാണ്. അതിനുശേഷം ഈ 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ വീണ്ടും പുനർനിർമ്മിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ ആ പഴയ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അവർ വീണ്ടും പള്ളിക്കകത്ത് വീണ്ടും സ്ഥാപിച്ചേക്കുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇതിനകത്ത് പകുതി സ്ഥലങ്ങൾ ഇതിൽ ഫുള്ളുണ്ടായിരുന്നതാണ്, പകുതിയും ഈ നശിപ്പിച്ച കൂട്ടത്തിൽ നശിക്കപ്പെട്ടു പോയതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് കാണാം.